normal. My last day tomorrow, so I'm heading with hope to see a beautiful sunset on Envy's beach in Marbella. But today, now I am walking. Wow. I'm walking on the beach of Riviera toward Alabama. Yeah, that was a strong one. Fantastic lights. Wow, everything is blue suddenly. Oh, sounds of the ocean. Isn't that a very strange place to place a trash can? I am so fascinated. Why is it there? I wonder. And then you have to take it all the way up the stairs to emptying it. Funny. Put the boat up here, right? It's been crashed by the sea in a couple of days. Yeah, it's the beginning of the sunset and it's 6 o'clock, guys. In 1.5 hours, it's gone. Folkens, det om å gjøre å nyte omgivelsene når du kan. Og virkelig ta det til deg, altså. For du kan ikke vite hva som skjer. Om jeg har aldri så mye planer om å komme tilbake, så kan jeg ikke vite noen ting. Ja, det er en spennende lille fugl som liker å sitte der fremme. Yeah, you see what I mean? The sun is setting right over there at Capopino Marina, as you can see. But during the next couple of months, it will move a little bit more, so you won't see the beautiful sunset like you can now. And over here is the beautiful sunrise.
Nå på vinteren så får du faktisk med deg en vanvittig fin flott innsida av en soloppgang, men du får også med deg solnedgangen rett der på hans siden. Så det er ikke galt å bo her nede om vinteren når det gjelder det. Og det kan også nevnes, de kryr av bikkjer, og de har de med seg alle steder. Til og med ut på kveldene om lørdagen når de skal danse. Ja, det er ikke noe vi ser her, men ikke.